Мгм. Поскольку было возобновление действия камня основы, то его регулярное практикование станет причастием к телу воскресения. Because we all witnessed the reinstatement, the renewal of the foundational stone substance. Then the regular practicing of this will lead to the communion with the body of resurrection. Это позволит нам строить тело социального организма, начиная с антропософского общества, о чем мы уже говорили, как тело для существа антропософии. And this will allow us to build the body of the social organism, starting from the anthroposophical society, which we already mentioned as the body for the being of anthroposophia. А также практикование ритмов к крови Христовой. То есть если мы говорим о теле как о социальном организме, то, практикуя ритмы, мы говорим о крови Христовой, и значит, крови социального организма. And also we need to practice the rhythms in order to initiate the Christ's blood. So if we are now as we are talking now about the social organism, then practicing the rhythm and talking about the blood of Christ, it means talking about the blood of the social organism. Такое взаимодействие с камнем основы и ритмами позволит войти в работу людей высших иерархий, поменять естественный губительный ход событий, который мы сейчас наблюдаем вокруг себя. Людей высшей иерархии, ты сказал? Такое взаимодействие людей с камнем основы и ритмами позволит войти в высшую иерархию, в пространство людей таких, да, когда они взаимодействуют в сообществе. И да, мгм. So such interaction between people, such interaction of people with the foundational stones and its rhythms will allow the spiritual hierarchies to enter into the space that people are creating by this work, and this is what we are. This would allow to change the natural course of destructive events that we are witnessing now all around us. И этот естественный ход событий сможет измениться на идеальный, который мы прописали еще внутри мистериального действия вчера при закладке камня основы, при обновленной закладке камня основы. And this natural course of events will be able to change into the ideal scenario which we have prepared and laid inside the mysterial act yesterday. Мгм. И сами люди, которые стали инициаторами, и те, кто принимали камень основы вчера, и те, кто принимали камень основы на сцене, они могут составить такой культурный островок, который не будет подчиняться законам князя мира сего и в полной мере будут жить жизнью без гарантии бытия со стороны Аримана. So the people themselves who were the initiators and those who were accepting the foundational stone yesterday, they will be able to form such a cultural island where it will be outside the reach of the prince of this world. And then they will live in the full manner without any guarantees of their being on behalf of Ahriman.
Они будут защищены от уничтожающего воздействия этих апокалиптических событий. They will be protected from the destructive effect of those apocalyptic events. Но также мы помним, что сама субстанция камня основы, она давалась не только для индивидуальной защиты или внутреннего развития, она также предназначена как и для индивидуального человека, так и для сообщества, и этого также недостаточно. То есть сообщество тоже на уровне антропософского общества или сначала на уровне круга 12 не может принять только для своих внутренних целей, для преобразования своей жизни. Оно также должно направить его дальше в мир для всего человечества, иначе сама субстанция камня основы перестанет работать. Она предназначена для всего мира. And we also remember that the substance, the very substance itself of the foundational stone, it was given not just for individual protection or for inner development, but it was mainly intended for the individual society, but also for the individual person, but for the society. But even that is now not sufficient. And this means that the society, not only on the level of the anthroposophical society, but also the community at the level of Circle of 12, cannot anymore use this substance just for its inner purposes, for transforming our lives or for anything anything like this, but it must further direct it to outside, to the entire humanity. Otherwise, the very substance of foundational stone will stop working because it was intended, it was destined for the whole world. И осознавая все это, мы ставим во главу угла события 25 декабря 2023 года, чтобы достичь, чтобы сам круг 12, то есть организация, которая курировала эту конференцию на уровне первого класса, и сам первый класс достиг такого совершенства, чтобы быть убедительными для всего мира, мирового правительства и для антропософского общества. And being aware of all that, we are placing this as the most important task, the pinnacle, the event of the 25th December 2023, which we must reach so that Circle of 12 itself, being the organization who is in charge of this conference at the level of the first class, and also the first class itself must reach such a level of perfection that it could be convincing for the entire world, for the world's government, and for the anthroposophical society. Это первая наша внутренняя задача, которую мы ставим перед собой. And this is our first inner task that we are setting before ourselves. Также нужно осознавать, что все наши планы будут тщетны, если мы не переживем общность, стоящую на камне основы, где общее чувствование, тепло сердец будет пронизывать друг друга. То, что мы только что пережили как обратную связь от Беатрис, Голды, нам показывает, что это общее чувствование у нас присутствует, и мы должны это тепло направить на все те наши планы, которые стоят перед нами. And we must also be very well aware that our plans, they will be in vain if we do not experience that
community standing on the foundational stone, where the common feeling of the warmth of our hearts will be permitting each other, and we will so much feel the feedback, the connection to each other, which also we saw as the words of Beatrice and Golda, which demonstrates this common feeling that we have at the moment, that is present, and which we must direct as this warmth must be directed to all of our plans that are standing in front of us. Мы также должны понимать, что только при таких условиях общего тепла и любви, которая нам передается через субстанцию камня основы, в таком общем горячем потоке, общем стоянии на камне основы, мы можем пережить встречу с высшими иерархиями и мастерами для изменения хода событий. Это то условие, которое поможет нам действительно достичь такой совместной общности с духовным миром. And we also must understand that only under these circumstances of shared warmth and shared love that are being transmitted to us through the substance of foundational stone, in this common warm current, so hot even current, the joint standing together on the foundational stone, is that we can experience our encounter with the higher hierarchies, with the masters, for changing the course of events. And this is the presence that will help us to truly and effectively reach that joint community with the spiritual world. Можно так еще образно сказать, что мы должны достигнуть такой односубстантности с высшими иерархиями, когда наш додекаэдр индивидуальный соединяется в соборный, как мы назвали, да, вместо слова коллективный, и соединяется с высшими иерархиями. То есть это такая творящая коммуникация, беседа внутри сообщества, которая отражает коммуникацию, если мы можем такое слово применить к высшим иерархиям, то, что происходит в духовном мире, когда мы полностью отзеркаливаем деятельность высших иерархий на земле своей деятельностью, и тогда происходит соединение этих додекаэдров. Это и есть односубстантность. Вот это такая главная задача, которая поможет потом реализовать все задуманные планы, так как уже в эти планы войдут силы высших иерархий. And maybe I could also figuratively say it in another way, that we must reach such a level of same substance with the higher hierarchies, where our dodecahedron, the individual dodecahedron, is joining in a joint manner, is uniting in joint manner, as we have used the words even like in it's a closer unity than just being a collective. Maybe I will not find the proper word to express this in English, but yeah, if you can imagine something closer than a collective, then this individual but closer than collective dodecahedron is joining with the higher hierarchies, and that is that creative communication, the conversation inside the community, which is
like a reflection of the communication that we can maybe, if we can apply at all these words to higher hierarchies, so it is akin, it is similar to what is going on in the spiritual world. So if we, with our activities, are completely mirroring the activities of the higher hierarchies on earth, then we face this union, face the union of these dodecahedrons, and that is the same substanceness, which is our main task that we are trying to use as the fuel for our realization of all of our plans, because in these plans they will be done by the forces of the higher hierarchies. И это будет значить, что мы услышим элементарные духи и в таком душевном, сердечном состоянии сможем действительно посадить те зерна будущего, чтобы они могли созреть в наших душах и прорасти уже во внешний мир. И эти зерна, такие как построение живой, динамичной системы организации, которая бы действовала как самоорганизация, и на уровне самоорганизации и соорганизации всех друзей, несущие в себе импульс воскресения антропософского общества. And this would mean that we people have heard the elemental beings, and in this state of our soul, in the state of our hearts, we would indeed be able to plant those seeds of the future so that they could ripen in our souls and grow onto the outer world. And these seeds, they would allow the building of such a living, dynamic system or organization that would act on the principles of self-organization, of co-organization with each other, of all the friends who are carrying in them the impulse of resurrection of anthroposophical society. Это также подробная проработка программы рождественской конференции уже силой камня основы и подготовка оргдеятельностной игры. So that here we are talking about already creating the detailed program of Christmas conference, and then with the power of foundational stone, preparation of the organizational activity game. Это глубокое внутрение самой субстанции камня основы и принятие ритмов, более глубокое их культивирование ежедневно во всех наших культах и направление субстанции, это и во все наши планы и задачи. So this is the deep inner substance of foundational stones, accepting the rhythm more deeply, cultivating every day in all of our cultus, and directing the substance of that or from that activity into all of our plans and tasks. Глубоко разработана пасторная операция, о которой вчера говорилось в отношении переписывания, перерабатывания, да, осмысления всего столетия и даже немножко больше, чтобы поменять ход истории, присуществить и подорвать те корни болезни, которые были проявлены.
It is also the developed in much details and deeply operation on the past that I mentioned yesterday regarding rewriting, reprocessing, transforming, and adopting the meanings throughout the century that passed, of the entire century that passed, and maybe even in a degree changing the course of history by transforming and tearing the roots of that disease that we saw being manifested. Также, исходя уже из этой работы, нам необходимо будет увидеть целые задачи антропософского общества, и чтобы обрести эту целостность с учетом уже сегодняшнего дня, не только прошлого, но и настоящего. And then taking foundation in this work, it would be important to see the whole picture of the tasks in front of the anthroposophical society, and in order to gain this wholesomeness, taking into account also today's day, figuratively speaking, but also the past and the future day. Также это и будет составлять часть подготовки самой Михайловой конференции, где это все будет раскрываться подробным образом. Все, что касается пасторной операции, все, что касается будущего и игры рождественской конференции. Это все нужно будет разработать подробно. This all will also be part of preparation of the Michaelic conference, where this all will be discussed in detail. Everything that relates to the operation with the past, everything that relates the future, and the game at the Christmas conference. All of these will need to be developed in detail. Также это выведение первого класса еще на следующий уровень, где уже при нем запускаются все те секции, анонсы, которые мы сегодня слышали, и они начинают свою внутреннюю индивидуальную работу. This also means to bring the first class to the next level, where it has founded, where there are founded different sections at the first class, and we heard the announcements about some of the inner individual work of the sections even today. Одной из ключевых задач будет для нас за этот период, не такой уж большой, это обработка всех материалов Иоанновой конференции, распространение их по разным каналам, в разные сообщества, в разных странах. То есть, антропософские круги или общества, которые при странах. And one of the key tasks for us during that period, it's not such a long period, but it will be the processing of all the materials of St. John's Conference, also distributing it on using various channels in various communities in different countries. Of course, we mean the anthroposophical circles and communities that exist in different countries. Также это создание таких особых условий, возможно, мистериальных или церемониальных действий для новых людей, которые приходят, чтобы они могли подниматься по этому лифту Видара, и все, что мы нарабатывали за годы, там десятки лет, чтобы оно могло быть доступно для них, чтобы такая встреча происходила, как вот сегодня Беатрис описывала. Возможно, немножко происходит турбулентность из-за того, что огромное содержание, но для нас стоит задача
так его преломить, чтобы каждый человек смог встретиться с этим содержанием и через это с собой и своим предназначением. And also, this is about creating such special conditions where maybe we are talking about mystery or ceremonial acts for the new people, new joiners who are coming into the circle, so that they could go up in the lift of Vidar. So everything that we have been developing, preparing in the course of years, sometimes it's even tens of years, that these all can be made available, so that they have this meeting, encounter with like today, like Beatrice was saying, that sometimes it may cause some turbulence, because it is a huge amount of content, but for us it is a task how to package it in such a way that one can meet with these contents, and through it to meet with him or herself, and with his or her purpose, mission, destiny. Я многое сейчас упущу с учетом времени. Мы сможем это на первом классе еще доработать на факультативной части. Скажу еще про две ключевых задачи, которые как бы стоит над всем. Это выработка культа камня основы, то есть то, что мы провели, это мистериальное действие. Оно проводится один раз при каком-то основании, как у нас это было. Дальше же задача будет выработать такое действие или такой культ, который бы передавался на уровне уже технологии духовной, и чтобы каждый, кто соприкасался с этим, мог получать эту субстанцию камня основы в свое внутреннее содержание, распоряжение, культивировать его, а также ту методику, которая есть работы с ритмами, освоение ее и приведение ее в движение, чтобы некий такой, ну, можно образно представить снежный ком, который летит с горы, да, но в хорошем смысле этого слова он набирал свой оборот, и мы до рождественской конференции смогли обрести такую мощь, еще на берегу, как говорится, да, чтобы этой силой, ну, как минимум, там 200 человек могли владеть содержанием уже камня основы до рождественской конференции, чтобы можно было проводить рождественскую конференцию уже такой мощью. И тогда все люди, все представители антропософского общества, антропософы смогут также питать это, так как нам нужно расширить канал субстанции, чтобы субстанция изливалась не из маленького канала, да, а более широкого. Это значит, что больше людей могли бы создать условия, нужно, чтобы они могли это впитать и дальше передавать. Вот такой образ можно передать, это является ключевой задачей, которая перед нами стоит. Это передача субстанции камня основ. And I have to omit a big part of what I have to say, because we are advancing too close, but I'm sure that we can deepen these main highlights still at the non-mandatory part of the fast class. But let me mention just two key tasks that are in front of us, and this is to prepare the cultus of the foundational stone, because what we
did on Saturday. That was a ministerial act, and that only takes place when one is putting like a start, a basis, foundation for something. And further on, we already have this other task, which is to prepare the same act, well, not the same, but a special act or cultus that would be then transmitted as already a spiritual technology, so that anyone who is coming into contact with it could receive the substance of foundational stone as internal contents to have it for themselves, and then further to cultivate it, and then also to create that method of working with the rhythms, mastering them, putting them to work, so that we can imagine this as a snowball that is flying from the mountain, and then it's rolling and becoming bigger and bigger, gaining momentum, so that we are able to find this power of still while sort of before sailing off. So we would like this to talk about the minimum of 200 people who already have a good command of the contents of the foundational stone prior to Christmas conference, so that we can carry out the Christmas conference using already that power. And so the people, or the representatives of Anthroposophical Society, anthroposophers, could also be nourished by this substance, and we expand, widen the channel of substance, so that the substance is not dripping from a small channel, but from a very wide and a large one. This means that we need more people to create these necessary conditions, so that they can absorb and further transmit this image, this substance. So that is the key task for us, to pass on, to transfer to others the substance of foundational stone. Огромная благодарность, Юля, за перевод. Это ключевые моменты. Также я вижу, что Гуля пишет про часы. Здесь у нас сама мистерия к нам пришла. Не нужно волноваться, просто Гуля прикоснулась к Видару, а Видар — это тот, кто управляет временем, и это его также, скажем так, в его компетенции. Он может остановить время, а может ускорить. Он просто показал, что он присутствует вместе с нами, и в любой момент мы можем его почувствовать через время, потому что фьючерсные пасторные операции — это все импульсы Видара. Поэтому здесь показано и прошлое, и будущее одновременно. So I saw from Gulia that if you translate her message from the 7th day of the conference, because obviously she has touched upon the very nerve of Archangel Vidar, because she said that something happened with time. One of her clocks stopped at 9:20 some in local time where she is, and the other clock has started running very fast and is behaving very, very strange. Well, that is exactly a mystery happening here, because Vizor is the one who is the ruler of time, and it is within his competence that he can stop at the time, but he can also speed up the course of time, the speed of time. And this shows us that he indeed is present here with us, and at any moment we could feel that
that time, because the operation with past, operation with the future, that is all part of the impulse of Vidar, which is being shown here to us, the future and the past simultaneously. Благодарю.